Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের পিওনি ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে পিওনি ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটন ও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। পিঙ্ক কালার ইউজ করে শেড দিয়ে নিচ্ছি। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। সবগুলো ফুল একইভাবে পেন্ট করে নিচ্ছি। হোয়াইট কালার ইউজ করে ফুলের বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছে। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছে। ইয়েলো কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছে। ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলোতে দাগ টেনে নিচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।